Okay. In the yesterday's class, we discussed about non-primitive typecasting that plays very important role in case of method overriding. Because method overriding is having some rules. Let's deep dive into the concept. Let's not waste the time. So very simple, method overriding means child class is having its own implementation. In simple words, is having its own implementation. So what does it mean? It's very simple. Okay. So ఇక్కడ వినండి ఒకసారి. We all watched the movie called Vasu. Vasu movie తెలుసా వెంకటేష్? Right. What what does his father anticipates his son to do? IPS officer. Right. He always make lot of plans to make his son as IPS officer. Okay. అన్ని ఇంగ్లీష్ మూవీస్ అంటే కష్టం, తెలుగు మూవీస్ కూడా చూడాలి. Okay, his son Venkatesh, he plans to become a pop star. Pop star like Michael Jackson, music and dance. Means he will use all his talent for music and dance and he will become famous. Right? Father is planning something. Son is doing his own implementation. అర్థమవుతుందా? రైట్. అంటే ఫాదర్కి అతని యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏంటి? ఐపీఎస్. బట్ సన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ హిజ్ ఓన్ ఇంప్లిమెంటేషన్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్. రీప్లేసింగ్ ద old feature. Replacing the old feature with a new feature is called method overriding. Hope you understood. Okay. Now you see the code so that you will understand what is the reason behind it. So in that case, a method overriding is having some rules. What are the rules? We'll discuss one by one. The first one is inheritance is mandatory. Inheritance is mandatory. So how can you tell that a new feature came? Because old feature is there. అంతే కదా, రైట్. సెకండ్ రూల్ ఈజ్ మెథడ్ డిక్లరేషన్. మెథడ్ డిక్లరేషన్ in a parent and child should be same. In parent అంటే సూపర్ క్లాస్, సబ్ క్లాస్ అంటే చైల్డ్. ఓకే, షుడ్ బి సేమ్. షుడ్ బి సేమ్. థర్డ్, upcasting is mandatory. Upcasting is mandatory. Okay. Next, fourth, only subclass objects should be created. These are the 4 rules for performing method overriding concept. ఓకే, ఈ 4 రూల్స్ ఉంటేనే మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ మనం చేయొచ్చు. ఓకే, రైట్. ఒక కొత్త ఫీచర్ వచ్చిందంటే అప్లికేషన్లో మనం ఏం చెప్పాలి? దానికి ముందు ఏదైనా వర్షన్ రిలీజ్ అయితే కొత్త ఫీచర్ వచ్చిందని చెప్పొచ్చు. సెకండ్ థింగ్, ఆ ఫీచర్ అప్డేట్ అయిందని ఎలా తెలుస్తుంది? లాస్ట్ టైం అదే పొజిషన్లో వేరేది ఉంటే అది రీప్లేస్ అయిందా కొత్తది అని చెప్పొచ్చు. రైట్. నెక్స్ట్, అప్కాస్టింగ్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ. అప్కాస్టింగ్ అన్నప్పుడు we will be having 2 terms, parent and child. We are referring the child to the parent. That is called upcast. Yesterday's topic we discussed. Next, only subclass object should be created. ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఎందుకు చేస్తున్నాము? సబ్ క్లాస్కి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వడానికి, అంటే కొత్త జనరేషన్ వాళ్ళకి ప్రిఫరెన్స్. రైట్. సో దట్ ఈస్ వై సబ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ షుడ్ బి క్రియేటెడ్. హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ కాన్సెప్ట్. Now we'll do one example so that you will have a clear idea what is method overriding. So I'll tell you in brief about this. SRC. com dot move dot method. I think override చేసాము లేదు.
override. Check feature. Okay, have created this. So we'll take the example only, class father and son. Class father. So I'm telling what is the concept we are doing? Method overriding. So it is respected only with methods, not variables. Variables ni manam override cheyalem. Only methods. It's only action. So I have talent method. ఇప్పుడు డిక్లరేషన్ ఆఫ్ టాలెంట్ మెథడ్ ఈస్ జస్ట్ వాయిడ్ అండ్ టాలెంట్, జస్ట్ రిటర్న్ టైప్ మెథడ్ నేమ్, ఈ రెండు మాత్రమే డిక్లరేషన్. సో ఫాదర్ టెల్స్ ఆల్వేస్ టు స్టడీ, 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 నథింగ్ ఎల్స్. హీ విల్ నాట్ ఎంకరేజ్ ద అదర్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ. Okay, so now here we will be having son. Son extends father. Okay, now we don't have anything inside the son class, but because of that, okay, we don't get any new implementation. But talent method inherit అవుతుంది కదా. అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది? రియల్ టైంలో చూడండి, ఫాదర్ బాగా ఎఫర్ట్స్ పెట్టిన అనుకో, ఆటోమేటిక్గా టాలెంట్స్ వాళ్ళ చిల్డ్రన్కి వచ్చేస్తుంది. They don't need to much, they don't need to do a lot of hard work for that. Automatically it comes with inheritance. Just like that, ఇప్పుడు టాలెంట్ మెథడ్ సన్ క్లాస్లో ఉందా లేదా? Yes, it is present, right? As we discussed in the previous classes, సన్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే సన్లోకి ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్లో ఉన్న 11 నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ వస్తాయి, ఫాదర్ క్లాస్లో ఉన్న నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ వస్తాయి, సన్ క్లాస్లో ఏమన్నా ఉంటే అవి కూడా లోడ్ అవుతాయి, రైట్? బట్ అప్కాస్టింగ్ చేసినప్పుడు సన్ క్లాస్ మెంబర్స్ ఏవి లోడ్ అవ్వవు, రైట్? సో వాట్ ఈజ్ అప్కాస్టింగ్? వీ హ్యావ్ టు డూ ఫాదర్ ఎఫ్ ఈక్వల్స్ న్యూ ఆఫ్ సన్. దిస్ ఈజ్ అప్కాస్టింగ్, రైట్? ఎఫ్ డాట్ టాలెంట్, what is the output you get? Study. We'll get only study na. ఇప్పుడు సన్ ఆబ్జెక్ట్లో టాలెంట్ మెథడ్ ఉంది కదా, ఇన్హెరిట్ అవుతుంది, రైట్? బట్ వీ హ్యావ్ టు యూటిలైజ్ ఇట్ ఫర్ సమ్ అదర్ పర్పస్. Son will be having his own implementation. Okay, so in that case we have to override. Now you see here I am typing talent, control space. What is the suggestion we are getting? Suggestion ఏమని వస్తుంది? Override method in father. Means the even IDE tool is suggesting us to override the inherited method. Okay, what all the talents we are getting from father, we have to use that talent, keep it in somewhere else to have some new change. Okay, so now I'll click enter. Here you see what I'm doing. SOBLN, I am writing dance, music, sing. So Sun is using all the talent for dance, music, singing, everything apart from study. Now you see what is the output we get. We are getting dance, music, singing. ఫాదర్కి షాక్ ఇస్తున్నాడు. ఓకే, స్టడీ అయ్యలే, కాలేజ్కి వెళ్ళి ఏం చేస్తున్నావు అంటే we enjoy, right? Because father thinks that okay, son is going to study in the college, but what is the real activity he does in the college? The other things apart from studies. Okay, so this is the reality, and at the same time this is encouraged by father indirectly. Means he always encourages to promote new talent, right? ఇప్పుడు మన అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి, కొత్త ఫీచర్ వస్తే మనమే ఎంకరేజ్ చేస్తాం కదా, రైట్? మీన్స్ వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ న్యూ కైండ్ ఆఫ్ ఫీచర్ ఇన్సైడ్ యువర్ అప్లికేషన్. మీన్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఆ ఫీచర్తో పాటు ఓల్డ్ ఫీచర్స్ కూడా అలాగే ఉంటాయి కదా. ఒకవేళ ఏదైనా ఫీచర్ బాగాలేదు, యూజర్స్ ఆర్ రిజెక్టింగ్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఫీచర్, దట్ ఫీచర్ విల్ బి రీప్లేస్డ్ బై న్యూ ఫీచర్. అదే పొజిషన్లో
కొత్త ఫీచర్. ఇప్పుడు టాలెంట్ మెథడ్ ఇన్హెరిట్ అవుతుంది పేరెంట్ నుంచి చైల్డ్కి. పేరెంట్ నుంచి వచ్చే మెథడ్ ఓల్డ్ ఉంది, అది రీప్లేస్ అవ్వడం, దాన్ని మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అంటారు. సో లెట్ us discuss about the internal process behind it so that you will have a clear idea. If you have any doubts, please ask me after completing the explanation. Observe here what is happening. First, what we have done, we have performed upcasting. What we have done, we performed upcasting. So in case of upcasting, which object we will create? Child class object. What is the child class object? Son object. What is the son behavior? To load object class 11 non-static methods, to load father class talent method, and to load son class method also. Okay, ఈ father and son class లో సేమ్ మెథడ్ ఉంది కదా. క్లాస్ ఫాదర్ లో void talent ఉంది. ఓకే, void talent ఉంది. యాజ్ వెల్ యాజ్ సన్ క్లాస్ లో, సార్ 2 minutes సార్, క్లాస్ అయిపోయింది. Okay, so we have talent method inside the son class also. Now what happens, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. సన్ యొక్క బిహేవియర్ ఏంటి? లోడ్ ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ మెంబర్స్, టు లోడ్ ఫాదర్ క్లాస్ మెంబర్స్ అండ్ సన్ క్లాస్ మెంబర్స్. ఒకవేళ ఫాదర్ అండ్ సన్ సేమ్ రిలేటెడ్ ఉందనుకో, ఫాదర్వి ఇగ్నోర్ అయిపోతాయి, అంతే కదా. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? ఓకే, టాలెంట్ వాయిడ్ టాలెంట్ డిక్లరేషన్ సేమ్ కదా. ఇమీడియట్గా ఫస్ట్ లేటెస్ట్ వచ్చిన దానికే ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాం, సన్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఫాదర్ క్లాస్లో టాలెంట్ మెథడ్ సేమ్, ఈ సన్ క్లాస్లో టాలెంట్ మెథడ్ సేమ్, బట్ లోపల ఉండే ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉంది కదా, అది డిఫరెంట్. సో ఈ సన్ ఆబ్జెక్ట్లో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫాదర్లో ఉన్న ఇంప్లిమెంటేషన్ని చేంజ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ రీప్లేసింగ్ ద father class talent method, replacing. That is called method override. Okay, but in case of upcasting, what is happening? It is going into which environment? Father environment. Son object is going to which environment? Son. Okay, for son is going into father environment. It will load object class members, it will load father class members. Okay, father is thinking my son is in front of me, he can't do anything. Okay, but by the time ఈ ఫాదర్ క్లాస్లో ఉన్న టాలెంట్ మెథడ్ రీప్లేస్ అయిపోయింది. ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? ఓకే, ఇక్కడ ఏమొచ్చేసింది? డాన్స్ మ్యూజిక్. ఓకే, డాన్స్ మ్యూజిక్ వచ్చేసింది. ఈ సన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫాదర్ లోపల ఉన్నా సరే ఇంప్లిమెంటేషన్ చేంజ్ అయిపోయింది. సో ఫాదర్ ఈస్ థింకింగ్ his son talent is used for only for studies, but when he sees the output he will be in shock. Are you able to understand? Koncham confusing ga untadi, I can understand. Okay, once again let me explain you. What is the behavior of general son object? To load object class 11 non-static methods, to load father class members and son class members. ఈ ఫాదర్ అండ్ సన్లో కామన్గా ఉన్న మెథడ్ ఏది? టాలెంట్ మెథడ్. కామన్గా ఉన్న మెథడ్ ఏది? టాలెంట్ మెథడ్. సో ఫాదర్లో ఉన్న టాలెంట్ మెథడ్ ఏమో స్టడీకి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తుంది, సన్ క్లాస్లో ఉన్న టాలెంట్ మెథడ్ డాన్స్ మ్యూజిక్. సో డాన్స్ మ్యూజిక్ వస్తుంది, రీప్లేసింగ్ ద ఓల్డ్ వన్. ఓకే, నౌ ది సేమ్ సన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ మూవింగ్ టు విచ్ ఎన్విరాన్మెంట్? విచ్ ఎన్విరాన్మెంట్? ఫాదర్ ఎన్విరాన్మెంట్. So when son moves into the father environment, he will load object class members and it loads father members only. Why it loads only up to father members? Because the son object should behave like father. That's the reason son members cannot be loaded. But by the time the talent method implementation is changed, okay, that is called method overriding.
అంటే replacing the latest one by the old one is called method overriding. In simple words, we call the child class is having its own implementation. Clear about this? Method overriding clear అయినా? ఒకసారి మళ్ళీ రివైజ్ చేస్తున్నా, జాగ్రత్తగా వినండి. Method overriding. A child class is having its own implementation, even though parent is giving one. Parent ఇచ్చేది replace చేస్తుంది child. Okay. So to perform method overriding, what are the rules we have? The first one, inheritance is mandatory. Second one, method declaration in parent and child should be same. Next, upcasting is mandatory. Next, only subclass object should be created. Right. For that, I gave you one example. In Vasu movie, father uses all his talents to become IPS, IAS. The same talent and efforts kept by son towards his favorite. Means he's having his own ideology. Then what I have done, I have written an example. Observe here. I have written two classes. One is father class, another one is son class. Father లో ఉండే టాలెంట్ మెథడ్ ఏముంది? స్టడీ అని ఉంది. అదే మెథడ్ ఓవర్ రైడ్ అంటే సేమ్ ఉంది చూడండి. వాయిడ్ అనే కీవర్డ్ ఉంది, టాలెంట్ అనే మెథడ్ నేమ్ ఉంది, ఆర్గ్యుమెంట్స్ లేవు అందులో. బట్ లోపల ఎస్ఓపిఎల్ఎన్లో ఏముంది? డాన్స్, మ్యూజిక్, సింగింగ్. దాని లోపల ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ అన్నా రాసుకోవచ్చు. ఇంకా ఆ టాలెంట్ వాటికే కాదు, వేరే వాటికి కూడా ఉపయోగిస్తాం. ఓకే, టు గెట్ అటెన్షన్, రైట్, టు గెట్ ఫ్యాన్స్, to make nuisance. So he's using the talent for all things except studies. You see, we get all that output. You can see here, right? Hope you got what is method overriding. So what is the use of this? Okay, now we'll discuss what is the use of this in the real-time application, how it will be useful. I already gave you an idea that it is about to provide new feature to an application. It is about to provide new feature to an application without disturbing the old features. Okay, so that is the one concept you need to understand. In applications, in developing applications, we will be writing lot of code. Okay, ఆ కోడ్స్ ఏవి కూడా డిస్టర్బ్ అవ్వద్దు. అర్థమవుతుందా? ఆ కోడ్ ఏది కూడా డిస్టర్బ్ అవ్వదు. ఇన్ దట్ కేస్ ద కోడ్ షుడ్ బి అప్లికబుల్ టు అటాచ్ ద మెంబర్స్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ వర్షన్ 1 వీ హ్యావ్ హియర్. వర్షన్ 2 మనం ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు. అంటే వర్షన్ 1ని మనం డిస్టర్బ్ చేయం, వర్షన్ 2 రాసుకోవచ్చు. వర్షన్ 2ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా వర్షన్ 3 రాసుకోవచ్చు. సో వీటన్నిటిలో కామన్ ఏంటి? ఐడియాలజీ సేమ్, ఐడియాలజీ సేమ్ బట్ ఫీచర్ డిఫరెంట్. అంటే ఓల్డ్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ ఏవి కూడా డిస్టర్బ్ అవ్వవు, బట్ కొత్త ఫీచర్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్. ఓకే, ఒకవేళ మనకి ఆ ఓల్డ్ ఫీచర్ అసలు నచ్చట్లేదు అంటే రీప్లేసబుల్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్. సో వన్స్ గో త్రూ ఇట్, మీకు ఏమన్నా డౌట్స్ వస్తే అడగండి. బట్ వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, లిజన్ వన్స్ లాస్ట్. The son object behavior is to load object class members, father class members, son class members. So if the methods are same inside the father and son, it will replace the old one with a new one during this process on. ఈ son object creation process లోనే రీప్లేస్ అయిపోతుంది ఫాదర్లో ఉన్న మెథడ్. అది ఫాదర్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉన్నప్పుడు ఫాదర్ యొక్క టాలెంట్ మెథడ్ లోడ్ అయినప్పుడు ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్ అక్కడ రీప్లేస్ అయిపోతుంది.
So when we are accessing f dot talent, we will get that output. So మీకు ఈ difference clear గా తెలియాలంటే you see here, I will be writing one method inside the sun class, but you cannot access it. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ నేను void sun has some good habits called smoke. Smoke వద్దులే కానీ stunts. Go for bike drifting. Okay, we have stunts method. Can I access stunts method here? F dot stunts. No, we cannot access. Okay, ఇక్కడ access చేయలేం. Because I told you previously, the sun object cannot load its members. టాలెంట్ మెథడ్ యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతున్నాం బికాజ్ ఆ టాలెంట్ అనే డిక్లరేషన్ ఐడియా ఇన్సైడ్ ఫాదర్ ఇట్ ఈస్ ప్రెజెంట్. ఓకే, ఈ స్టన్స్ అనే మెథడ్ ఫాదర్ చేయడు కాబట్టి అది రీప్లేస్ అవ్వదు. ఓకే, హోప్ యూ గాట్ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్. రీప్లేసింగ్ ద ఓల్డ్ వన్ విత్ న్యూ వన్ ఈస్ కాల్డ్ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్. సో ఫర్ దట్ ఇన్హెరిటెన్స్ మ్యాండేటరీ. ఇన్హెరిటెన్స్ చెప్పిన తర్వాతనే ఈ కాన్సెప్ట్ వచ్చింది. ఇన్హెరిటెన్స్కి తర్వాత నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏం చెప్పాము? అప్కాస్టింగ్. సో అప్కాస్టింగ్ కావాలి. అండ్ ఫాదర్ అండ్ సన్లో సేమ్ ఐడియా ఉండాలి. ఓకే, అండ్ విచ్ ఆబ్జెక్ట్ షుడ్ బి క్రియేటెడ్? ఓన్లీ సబ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ షుడ్ బి క్రియేటెడ్. క్లియర్ అబౌట్ దిస్? నౌ make notes of it so that if you have any doubts we can discuss. ఈ 4 ఏంటి? రూల్స్ అన్నమాట. దిస్ 4 ఆర్ రూల్స్ ఫర్ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్. The superclass method implementation overriding subclass. Take a subclass. The subclass method implementation overriding the superclass method implementation. During the subclass object creation. Is called method overriding. Okay, one last explanation. Listen once. So these make you understand very easily. Int age equals to 23. What is the value? 23.
Now I am printing SOPLN of H. What is the value we get? 23. Right. Sun object is there. It has object class non-static members. It has father class members. It will be having sun class members. Now inside the father class we have talent method. But I did not override the talent method inside the sun class. If I access talent method from the sun class, talent method implementation is used for printing study. Okay, used for study. So what is the output we get? Study వస్తుంది కదా, అంతే కదా, we get the study as the output. Now you see here we are getting value 23 here also. Now I will reinitialize age equals to 35. సెకండ్ లైన్లో నేను కొత్త వేరియబుల్ ఏం రాయట్లేదు, ఎగ్జిస్టింగ్ వేరియబులే, ఇది ఎగ్జిస్టింగే కదా, ఆ ఎగ్జిస్టింగ్ వేరియబుల్ని నేను రీఇనిషియలైజ్ చేస్తున్నా, ఏజ్ ఈక్వల్స్ టు 35. ఇప్పుడు నాకు ఏమొస్తుంది? 23 వస్తుందా? ఏమొస్తుంది? 35. అంటే ఈ సెకండ్ లైన్ వచ్చే ప్రాసెస్లో ఏజ్ కంటైనర్ రీప్లేస్ అవుతుంది, రైట్? సో ఇక్కడ చూడండి టాలెంట్ మెథడ్లో స్టడీ ఉంది, ఓకే ఫైన్. బట్ సన్ క్లాస్లో నేను అదే మెథడ్ డిఫైన్ చేశాను, బట్ ఐ యూజ్డ్ ఫర్ వాట్? డాన్స్ అండ్ మ్యూజిక్. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, ఇది రీఇనిషియలైజ్ ప్రాసెస్ లాగా ఉంది కొంచెం. వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ వి గెట్? డు వి గెట్ స్టడీ? వి గెట్ డాన్స్ అండ్ మ్యూజిక్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్. హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. క్లియరా? రైట్. వాట్ అబౌట్ యూ మానస, అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్. Types of inheritance plays very important role in case of application enhancement. Types of inheritance. So we have 5 types of inheritance. The first one is single level inheritance. Second one is multi-level inheritance. Third one is hierarchical inheritance. Fourth one is multiple inheritance. Fifth one is hybrid inheritance. So these are the 5 types of inheritance we have. So single level inheritance, one particular class is having only one superclass on the top of it. Like reverse lo aypochu, one class is having only one child. So better we can say one class is having only one subclass. ఒకటే సబ్ క్లాస్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం? సింగిల్ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఓకే, నౌ ఇట్ కమ్స్ టు మల్టీ లెవెల్. ఓకే, a class which is having multiple subclasses at a different level. A class having multiple subclasses at a different level.
is called multi-level inheritance. Is multi-level. Multi-level. Hierarchical. This is little bit different. Multiple subclasses. No. All right, we can say like this. Multiple subclasses at same level. At same level is hierarchical. So we are always telling with respect to parent. With respect to parent. ఇక్కడ చూడండి ఒక సూపర్ క్లాస్కి ఒక సబ్ క్లాసే ఉంటే సింగిల్ లెవెల్. ఒక సూపర్ క్లాస్కి మల్టిపుల్ సబ్ క్లాసెస్ డిఫరెంట్ లెవెల్ ఉంటే మల్టీ లెవెల్. ఒక్క సూపర్ క్లాస్కి మల్టిపుల్ సబ్ క్లాసెస్ సేమ్ లెవెల్లో ఉంటే హైరార్కియల్. సో మల్టిపుల్లో కొంచెం డిఫరెంట్. It is opposite. If a subclass is having multiple superclasses, okay, or we can say a subclass is having more than one superclass, is called multiple inheritance. A subclass is having more than one superclass. At same level is a multiple. To get multiple behaviors. దేనికోసం ఇది మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్, మల్టిపుల్ బిహేవియర్స్ కోసం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us take a fish. We have shark. ఓకే, బట్ షార్క్ ఫిష్ అనే అంటాం కదా. ఓకే, షార్క్ ఫిష్ అనే అంటాం. సమ్ స్మాల్ ఫిషెస్ ఆర్ దేర్. ఓకే, నార్మల్ గోల్డెన్ ఫిష్. ఆ గోల్డెన్ ఫిష్ కూడా ఫిషే, బట్ ద టూ ఫిషెస్ హ్యావ్ టూ డిఫరెంట్ బిహేవియర్స్. ఓకే, గోల్డెన్ ఫిష్ ఈజ్ ఏ ప్రే. It's a prey kada, right? What about shark? It's a predator. The same fish family is having two behaviors. One is prey, another one is predator. Are you able to understand? Right? Fish lo types unnai. We are making types. One is predator, another one is prey. Right? Now let's discuss about category of animals. Fish is having two behaviors. What about tiger? It has only one behavior, only predator. What about deer? It is having only one behavior, it's a prey. But fish is having two behaviors. అంటే ఇక్కడ సింగిల్ లెవెల్ దేనికి అప్లై అయ్యొచ్చు? టైగర్ లాంటి యానిమల్స్కి అప్లై అయ్యొచ్చు. ఓకే, మనం ఏం చేస్తాము? ప్రెడేటర్స్ అంటాం. ప్రెడేటర్ ఈజ్ అ పేరెంట్. ప్రెడేటర్కి ఒకటే చైల్డ్. ఏంటా చైల్డ్? టైగర్. ఓకే, ఇంకోటి ప్రే ఉంది. ప్రేకి ఒకటే చైల్డ్. ఏంటా చైల్డ్? డియర్. ఓకే, నా మల్టిపుల్ కదా. ఫిష్కి టూ పేరెంట్స్ ఉన్నాయి. ఏంటేంటి? ఫిష్కి టూ బిహేవియర్స్ ఉన్నాయి. ద సేమ్ ఫిష్ కెన్ బిహేవ్ లైక్ ప్రెడేటర్ as well as prey.
So this is called multiple inheritance. ఒక ఐడియా వచ్చింది కదా, విల్ డూ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్స్, నో నీడ్ టు వరీ. But the question is it possible or not? That is the thing we have to discuss. Hybrid inheritance. Any two combinations of inheritance. Any two combinations of inheritance is called hybrid. Means if you combine single level plus multiple, it's an hybrid. Okay, సింగిల్ ని మల్టిపుల్ తో కలిపితే హైబ్రిడ్ అనొచ్చు. మల్టిపుల్ హైరార్కికల్ కలిపితే అది కూడా హైబ్రిడే. ఓకే, క్లియర్. ఇక్కడ చూడండి, మళ్ళీ చెప్తున్నాను. సింగిల్ మల్టిపుల్ తో కలిపితే హైబ్రిడే, మల్టిపుల్ హైరార్కికల్ తో కలిపితే హైబ్రిడే అనొచ్చు. ఓకే, ఎనీ టూ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఇస్ కాల్డ్ హైబ్రిడ్ ఇన్హెరిటెన్స్. లెట్స్ గో త్రూ ఇట్ వన్స్. మీకు ఇందులో ఎక్కడ డౌట్స్ ఉంటే అడగవచ్చు. Any doubts you have? Okay. Better you take note of it. Right. So now we'll be discussing about the single level and multi-level. So here already we have example. What is this example? Class father and a class son. This is an example for what? Multi-level inheritance. ఈ ఎగ్జాంపుల్ దేనికి? మల్టీలెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్. మల్టీలెవెల్ అని ఎలా డిసైడ్ చేస్తున్నాము? ఫాదర్ ఉన్నాడు, సన్ ఉన్నారు, ఇద్దరే కదా ఉన్నది. We have father, we have son. But you forgot the main supermost class. What is the supermost class we have? Object class. In general, we always do multi-level. We rarely do single level inheritance. But we have an inbuilt example for single level inheritance. What is that example of single level inheritance? Single level inheritance is, okay, సింగిల్ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ కి ఫైనల్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. వాట్ ఆర్ దే? ఫైనల్ క్లాసెస్. అంటే ఆ క్లాసెస్ కి ఇంకా చిల్డ్రన్ అనేది ఉండదు. ఓకే, అంటే దే ఆర్ లైక్ బ్రహ్మచారి. ఓకే, నో చిల్డ్రన్. ఓకే, లిజన్ హియర్. సింగిల్ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ where we apply to the final classes. What is the real time example we have? String class. We use daily string, na? String is actually a class, but at the same time it is a final. Means we cannot create the child for final for string class. Okay, string ki manamu child create cheyale. Okay, string ki parent evaru? Object. అంటే ఆబ్జెక్ట్ అనే క్లాస్ కి ఒకటే చైల్డ్ ఉంది కదా ప్రస్తుతానికి, స్ట్రింగ్. ఓకే, ఒకటే పేరెంట్. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ స్ట్రింగ్ కి ఎలాంటి రిలేషన్స్ ఉండవు. సో దీస్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ ఫర్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్? సింగిల్ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఓకే, hope you understood. We got example for single level inheritance. What are they? Final classes. Okay, multi-level inheritance, we do general examples, no? Those are comes under multi-level. Okay, next, what is the next thing we have? Hierarchical inheritance.
ఓకే. సో, ఈ కాన్సెప్ట్‌కెళ్ళే ముందు ఇది క్లియరేనా మీ అందరికి? మల్టీ లెవెల్ వి డిడ్ ఆల్రెడీ. So, we have to discuss something brief about the stringer class. So, listen carefully. So, there is a modifier called a final. What it is? It's a access modifier. Means it changes the behavior of some components. Okay. So, now you observe, if a class is declared as final, it cannot have subclasses. For example, if I say final class A, final class A. So if I try to write class B extends A, I will get error. నాకేమొస్తుంది ఇక్కడ? ఎర్రర్ వస్తుంది. అర్థమవుతుందా? I'll get error because A is final. సో ఫిక్స్ అయిపోతుంది అనమాట. ఫైనల్ అంటే ఫిక్స్ అనమాట. Clear about this? Now at the same time, inside class father, okay, inside class father, void talent we have na, void talent. If that method is declared as final, that cannot be changed. Are you able to understand? So nenu father class lo talent method rasa. So this class is having son. Son extends father. So extends బదులు ఇక్కడ arrow mark పెడుతున్నా which represents inheritance. Shortcut లో రాస్తున్నాను. ఓకే. ఇక్కడ టాలెంట్ మెథడ్ ఓవర్ రైట్ చేస్తే మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది. We get error because the method is declared as final. Who will declare the method like that? Bommarelli. Prakash Raj. Okay, you can't do anything. His decision is final. Bommarillo. And who is that another person? Shivagami. Mate Shasnam. Okay. Right, are you able to... Lara. Pershania. Okay, listen here. If a method is declared as final, it cannot be overridden. Okay, if your class is declared as final, it cannot have subclasses. But if a variable is declared as final, it cannot be reinitialized. We get error. Okay. Hope you understood the difference. The final can be applicable for classes, methods, variables also. Okay. If your class is declared as final, it cannot have subclass. If your method is declared as final, it cannot be overridden. If a variable is declared as final, it cannot be reinitialized. Better you take these examples. Hope you can understand easily. Hold on.